So very good evening to everybody. Today we are going to discuss about the collection and preservation and performance of CSF. It's called cerebrospinal fluid. So the CSF, the collection is just to look at the fluid that surround the brain and the spinal cord. Brain and spinal cord. Okay, so the CSF act as a cushion, the protecting the brain and the spine from injury. Okay, so this CSF protecting the brain and the spine from injury. It gives the cushion-like structure while it performs the accidents and or injury happened. Okay, this fluid is normally clear solution and it has the same consistency as water. So nothing different is not like a viscous or a viscosity or a oil or gel-like structure. This is like so very clear like water. The test is also used to measure pressure in the fluid, pressure of spinal fluid. Okay, so how does the test is performed? See there are different ways to get sample of CSF. The lumbar puncture is the most common method, the spinal way. So to have the test, you will lie you on your side with your knees pull up towards the chest. Okay, and the chin tucked downwards, and sometimes the test is done sitting up but bent forward. Okay, so இது எப்படி இருக்கணும்னா நம்முடைய படுக்க ஒரு கிழிச்சி இல்லை ஒரு பக்கமாக சாய்ச்சி படுக்க வச்சுட்டு அந்த முட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மடக்கி வயிற்றுக்கிட்ட வைக்கணும். நம்முடைய சின் இந்த தாடை கீழ் நோக்கி இருக்கணும். அப்போதான் அந்த வில் மாதிரி அந்த ஸ்பைனல் கார்டு வளையும் போது இந்த லிகமெண்ட் இந்த ஸ்பைனல் கார்டில் வந்து ஜாயிண்ட் அந்த ஜாயிண்ட்ல நம்ம ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். இல்லை சம்டைம் உட்கார வச்சு கூட நம்ம செய்ய முடியும். ஸோ ஆஃப்டர் த பேக் இஸ் கிளீன்ட், த ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர் வில் இன்ஜெக்ட் எ லோக்கல் நம்னிங் மெடிசன் அனஸ்தெட்டிக். ஸோ லோயர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, இது மாதிரி அனஸ்தெட்டிக் கொடுப்பாங்க. த ஸ்பைன் நீடில் வில் பி inserted. The wine will be inserted and opening pressure is sometimes taken. When opening pressure sometimes taken, and abnormal pressure can suggest an infection or other problems. Okay, so once the needle is in the position, the CSF pressure is measured and the sample of 1 to 10 millimeter. Okay, once the needle is pressured, the 1 to 10 ml of needle will be injected. The CSF collected in 4 vials. 4 vials connect பண்ணுவாங்க. The needles removed. The area is cleaned. The bandage is placed over the needle site. Okay, இந்த நிலமா என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு bandage போட்டுருவாங்க, அவ்வளவுதான். Okay. Then the rarely other methods of CSF may be used, but CSF may also arrive from the tubes that are already placed in the fluid, such as shunt or ventricular drain. Okay, and the collection instruction is very, very important. So collect CSF is 1 to 3 ml of CSF and deposit the specimen into the cytology preservative. Okay, the cytology preservative இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த CSF fluid வந்து போடுவாங்க. ஸோ 1 to 3 ml தான் அதில் போடணும். ஓகே, ஸோ ஆட் ஸ்பெசிமென் டு ஈக்குவல் பார்ட் ஆஃப் சைட்டாலஜி ப்ரிசர்வேட்டிவ். அப்போ 3 ml CSF எடுத்து அப்படின்னா 3 ml ப்ரிசர்வேட்டிவ் போடணும். ஸோ டைட்லி ரீகேப் த ஸ்பெசிமென் கண்டெய்னர். ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் வி ஆட் த preservative and this, so it should be tightly covered. The label the specimen container with a patient full name. ஸோ மேலே லேபிள் பண்ணணும், பிகாஸ் ஒரு நாளைக்கு நம்பர் ஆஃப் பேஷண்டோட என்ன வரும், சாம்பிள்ஸ் வரும். ஸோ அப்படி வரும்பொழுது என்ன பண்ணணும், இந்த கண்டெய்னர் வந்து லேபிள் வந்து ஃபுல் நேம் பண்ணணும், ஒரு நிக் நேம் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் டேட் ஆஃப் பர்த் அண்ட் ஹெல்த் கார்டு நம்பர். ஒரு வேளை நீ உன்னுடைய போனால் ஒரு அட்மிட் கார்டு கொடுத்துருப்பாங்களே ஹாஸ்பிட்டல் சொல்லிட்டு அந்த கார்டு நம்பர் இருக்கணும். டேட் ஆஃப் கலெக்ஷன் and the sample type is very, very important. Date of the sample, because so the sample have whatever we added the preservative,
it has sometimes the lifetime of the cells. Otherwise, it will be contaminated or destroy or lies. And they submit the specimen with the completed cytology requesting, including all pertinent clinical information. ஸோ அதுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் டேட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணோம், அந்த ஸ்பெசிமெனை சப்மிட் பண்ணணும். ஸோ கீப் த ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஸ்பெசிமென் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஆர் ரெஃப்ரிஜரேட் 2 to 8 degree. ஸோ என்ன பண்ணலாம், இந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஆட் பண்ண அந்த ஸ்பெசிமென் என்ன பண்ணலாம், ரூம் டெம்பரேச்சர் வச்சிடலாம். இட் இஸ் ரெக்கமெண்டட் to return the specimen to the laboratory as soon as possible after collection. So it is recommended to return the specimen. It is recommended to return the specimen to the laboratory as soon as possible after collection. Testing of the sample should occur within 8 days from the date of collection. Okay, so the testing of the sample should be occur within 8 days of the collections. Okay, so the minimum specimen volume is 1 ml. The minimum specimen volume is 1 ml. The collection kit, the cytology fine needle aspiration kit. So cytology kit was so aspirate, so set kit on the very fine, very sharp. So 90 ml sterile urine container with 40 ml cytology preservative will be taken. The specimen container contain the preservative. Okay, so this preservative must not be empty out. Okay, so the CSF should be, the room temperature should be frozen. So sample sent frozen should be kept frozen. So CSF can be stored for up to 72 hours. So right time in the 1 week what 4 degrees centigrade. So for example, 2 weeks at either 20 degree or 80 degree before antibody measurement. So this is the thing. So the this will be very sensitive, and this will be very and carefully handled sample, because this will be very important, because this fluid surrounds the spine and brain. So already brain and the spine, so most important and very important parts of the human body. So once the blood in the brain will get injured or trauma or whatever it may be, in any condition, when the first patient is pushed to test CSF, the collection should be very careful, and the handle of the patient also is very careful, because it's very important, because the not like collection of the blood, not like collection of a swab, not like collection of the urine sample. This is highly important and carefully handled procedure one, because the CSF gives the knowledge or information, data, details about the brain and the spine. Okay, thank you.